Hello guys. Welcome to the stream, brother. இன்னைக்கு நம்ம FIFINE ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 1.5 மாசம் மேல ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப விளையாடலான்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டோம். முடிக்கலாங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்திருக்கோம். பார்ப்போம். கரண்ட் பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம லைவ் முடிச்சிடலாம். சொல்றீங்க. கடைசியாக நம்ம இந்த இடத்துல தான் விட்டோம். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். நியூ பாருங்க 2/9 அப்போ கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் ஆயிடுச்சு கேம் விளையாடி. கேம் விளையாடி கடைசியா என்ன நடந்துச்சுன்னு கூட எனக்கு மறந்து போச்சு. எங்க விட்டேன், என்ன நடந்து, யார் இருந்தா, யாரெல்லாம் செத்தா, எதுவும் தெரியல. பார்ப்போம். ஏதாவது வந்தானா என்ன கடைசியா? ஓகே ஓகே. டிடெக்டிவ் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வாங்கியிருப்பானே, என் குழந்தைய தான் காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல வேலை பார்க்குற ஒருத்தன்ட்ட வந்து ஒரு பாக்ஸ் வாங்கியிருப்பான். ஸோ நீங்களாவது இதை எடுத்துட்டு போய் உங்களுக்கு முடிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது குழந்தைங்களை காப்பாத்துங்கன்னு. அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நம்ம கிட்டேயும் கிடைச்சிருக்குமே, அதை எடுத்து ஈத்தன், என்னோட பேர் ஈத்தன் தானே? ரொம்ப நாளாயிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறந்துட்டு ஈத்தனா என்னென்னலாம் நான் நினைக்கிறேன். அது ஓட்டமா இருக்குது. டேங்க் பார்க்குறேன். என்ன கைஸ், ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றும் இல்லை, பிச்சுட்டு இருக்கு. பார்த்துட்டு வரும் ஏதாவது இருக்கான்னு. கொஞ்சம் அழகு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிக்கணும்டா. அப்பதான் என்ன இருக்குன்னு இருக்கேன். பேராசிட்டமால்லாம் இருக்கிறேன். அவன் ஒன்றா இதை மட்டும் தான் கைஸ் பண்றான். வாங்க பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஒரு மெமரி கார்டு இருக்கு, ஒரு கன் இருக்கு, போன் இருக்கு, ஏதோ ஒரு பேப்பர் இருக்கு. பேப்பர் பொம்மை. கைஸ் 1 2 3 4 பொம்மை இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4 பொம்மை இருக்கு. கண் எடுப்போம். கண்ணு இருக்கு. இருக்கா என்ன? ரெண்டு இருந்த மாதிரி தெரியல. இது நம்பர் 1 நான் போட்டு பண்ணி. ஆமா நம்பர் 1. Are you prepared to show courage to save your son? Shows courage. உன் குழந்தைய காப்பாத்துறதுக்கு நீ தைரியமா வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கறான். ஏதோ ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கான். ஜோஸ் கராஜ் பார்க்கிங்லாட்டு 4988 ரோஸ்வெல்ட் அவென்யூ. அங்கே போனா ஏதாவது நடக்குமா என்ன? பையனை காப்பாற்ற முடியுமா என்ன? இதுல ஏதோ இருக்குது, என்னன்னு பார்ப்போம். ஈத்தன் மாஸ். சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் மாறுது கைஸ். லோடிங். பையன். Help! Dad! Sean! Where are you? I'm so cold. Dad! Dad! பாவம் ஃப்ரெண்ட், அவன் அழுதுட்டு இருக்கான் பாருங்க. பாப்பா, how far are you prepared to? எவ்வளவு தூரம் நீ போவ ஒருத்தங்களை விரும்புறதுக்காக அப்படின்ட்டான். ஓகே, 5 பொம்மை நம்மள்ட்ட இருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு லெட்டர்லயும் நமக்கு ஒவ்வொரு க்ளூ இருக்கா, அதை நம்ம பண்ணணுமா. பட் 4 பேப்பர் தானே இருந்துச்சு, 4 தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போவோம் வாங்க. ஒன்று நம்ம பையனை காப்பாற்றணும், இல்லை நம்ம சாகணும். இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்க போகுது. எங்கே வைக்கிறது தட்டில் கடி தெரிச்சுக்கோம்.
ஈத்தன் மாஸ்க் காப்பாற்ற போகிறான் பையனை. யாரு? சிபிஐ வந்துட்டார் பிரான்ஸ். சிபிஐ கேடி மூசா மாதிரி படம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Oh. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? It builds up a profile of the killer and helps us understand the person we're looking for. It might have been useful if it was done earlier in this investigation. Continue, Jaden. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. கண்டுபிடிச்சிட்டான் பாருங்க. நமக்கு More ஈத்தனுக்கும் அதே brains, மாதிரி ஒரு வீடியோ அனுப்பி விட்டுருந்தானுங்கல்ல. the less தண்ணிக்குள்ள time the குழந்தை victim இருக்கிற has to மாதிரி. live. இவன் நல்லவன். Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this zone? எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்றான். For the moment, about 10 square mile. 10 ஸ்கொயர் மைல் சொல்றான். Great. There must be 10,000 people live in that sort of area. You're going to question them one by 10,000 one. மக்கள் வாழ்றாங்க அப்படின்றான். அக்ரெசிவா The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. Damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. Blake, I've had just about enough of your shit. You've been chasing this guy for what? 2 years? And what are you caught, huh? Nothing! Absolutely nothing! What, you think you can do a better fucking job than me with your psychology degree and your great glasses? Well, let me tell you something, pal. That don't mean zip when it comes to getting out there. You're just a fucking bureaucrat. Your vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! That's enough. You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? The weather forecasts are right. Less than 72 hours. 72 மணி நேரம் இருக்கு நமக்கு அந்த குழந்தையை காப்பாத்துறதுக்கு. கைஸ் அப்ப 72 ஹவர்ஸ்ல நம்ம ஈத்தனும் காப்பாத்தணும். தான் கான்செப்ட். படபட பிளான் பண்ணணும் எல்லாம். ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களா உள்ள? ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ. No answer. We waste our time coming here. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. யாருமே இல்ல உள்ள. There is now. பாத்தீங்களா இதான் முட்டா பையன் சொல்றது. I'm not sure that's entirely legal. Call the cops. அண்ணா போலீஸை கூப்பிடுறான். அவனே ஒரு போலீஸ். Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy.
இன்னொரு காட்டுச்சு. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the இதுவேயா park. வச்சிருக்கான். He was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. இவருக்கு ஃபுல்லா கிராஸா வச்சிருக்கான். சைக்கோ தான் வந்து பார்க்க வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Candles are still lit. He should be back soon. அவன் சீக்கிரமாவே வந்துருவான். கேண்டில் எல்லாம் உயிரோட தான் இருக்கு. ஒரு சைக்கோ பார்த்துருக்கோம். அது நத்தானியல். Nathaniel Williams is our prime suspect. He's already been questioned, and he lives in the exact geoprofiling zone. ஓகே, இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஏரியாக்குள்ள இவன் இருக்கான் அப்படின்றதுனால இவனை செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு இவங்க டவுட் வந்துருக்கு. நத்தானியல் வில்லியம்ஸ். பட் இங்க வந்து பார்த்தா அவன் ஒரு விசித்திரவாதியா இருப்பான் போல. இதுக்குள்ள இவ்வளவு சிலுவை ஏண்டாரி. அப்படி போகுது. எப்படி போனாலும் அங்கதான் வரணும். பாத்திரம் எல்லாம் கழுவாமலே போட்டிருக்கான். All the signs of a mystical obsessive neurosis compounded by a persecution complex. It's stifling in here. Those windows haven't been opened in years. இடம் நல்ல காத்தே வராம இருக்கு, விண்டோவே திறக்காம இருக்கான் அப்படின்றான். எவனோ ஒரு முட்டா பையன் தான் இங்க இருக்கான், அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. You don't have to be a profiler to see he's not a killer. We're wasting our time here. அதானடா முதல்ல அவன் சொன்னான், நீ அப்போ பெரிய இவன் மாதிரி செக் பண்ணலாம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, மல்லிகை சாமான் வாங்கி வரும் வழி எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன். அந்த சஞ்சய் ராமசாமி மாதிரி எல்லாம் மறந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனுக்கு பாவம் ஏதோ காட்டுச்சே. ஏதோ காட்டு. அறா நீ இன்னும் சைக்கோவா இருக்க. மருந்து இவ்வளவு எதுக்கு வச்சிருக்கான்? ஏன்னா சைக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் படுக்கிற இடத்துலயும் இருக்கலாம். சரி வாங்க வெளியே. The guy's taking a break from reality, holed up here in this crazy apartment. இவனை வரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேண்டாம், கிலோ போட்டிருக்காங்க. இவன் தான் நத்தானியல். நத்தானியல். Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. அதான்டா Angels and பார்த்து. ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. ராகுல் சச்சியா நான் எதுவுமே பண்ணல Relax. அப்படின்றான். Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. இந்த பேசணும்டா. உன்னை எதுவும் சொல்லல நாங்க. என்ன கேட்கலாம்? ஆக்குபேஷன் கேட்கலாம். Where do you work, Nathaniel? Do you have a job? என்னடா வேலை பார்க்குற நீ? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. அவன் ப்ரேயர் பண்றது தான் அவனோட வேலைன்றே சொல்றான். அல்பியா அதென்ன? Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying all day. நடிப்பு மாதிரி Was there anybody with you? ஒரு நாள் ஃபுல்லா ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பான். No. No, I was alone. தனியா தான் இருந்தேன்றான். Why all the crucifixes? You afraid of something? இவ்வளவு சிலுவை எதுக்கு வச்சிருக்க? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. ஆறா நீ. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? ஏதோ சவுண்ட் உனக்கு கேட்குமே, அது இப்போ We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Oh, we both know who talks to you. Don't speak that name. வேற பேசாதீங்க அப்படின்றான். What does he say to you, Nathaniel? Blake, what are you doing? Guys, I அவன் ஏதோ can't talk இடையில about it. You mustn't talk about it. அவன் அவனை He போட்டு ஒரு orders மாதிரி you to go பட்டிட்டு and இருக்கான். find new friends. prey, doesn't he? டேய் போடா And அமைதியா enough, இருடா. more Leave and him more. alone. டேய் மட்டையா. உண்மை நமக்கு வரணும்னா அமைதியா இருக்கணும்டா. No! You mustn't mention I'll allow him. you to You'll come bring with him that. here. Carter!
of He told you to go and find Are that you kid out in of the your park. mind? The voices tormented you all night why- long. something You wanted them to happened. stop, didn't you? I guess Blake's Nathaniel? trying to break him, but what good is a confession if he does? Stop! That's enough! Shit! Blake is totally out of his mind. I can't just stand around and do You nothing. took that boy with you and you drowned him. ஏன்டா டேய், Isn't that ஏன்டா? Maybe Blake knows what he's doing after all. No! Stop! Stop! அவன் அடிச்சிட்டாங்க Killed அவனை. them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? டேய் அவன் அப்படி பண்ணவே இல்லடா பாவம்டா அவன். You are the Antichrist. Put down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father in hell. He is the son of Satan. கொல்லட்டு He was sent to earth to destroy us. For Christ's sakes, shoot! விடவே மாட்டேன் You're not gonna kill the Antichrist with a revolver, Nathaniel. He's much too powerful for that. Antichrist, my ass! Get that gun out of my ஆன்டி face! கிரைஸ்ட கொல்ல முடியாது கண்ணாலன்னு நம்ம அவனுக்கு கூட அவனா சேர்ந்துருவோம் Keep calm. Everything is gonna be fine, Nathaniel. நத்தானியலுக்கு டிஃபரெண்ட் ஆயிரும் பிரேக் எனக்கு விருப்பம் இல்லை பிரேக்கை கொண்டுடலாம் You shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. கன் டவுன் Now gently put the gun down on the floor. கண்ணை கீழே போடுறா Christ, how பொறுமையா கண்ணை கீழே powerful. போடு Defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the அவன் cunning and ஈவில் தாண்டா wiles அவனை of நம்ம the கொண்டுடலாம் வராத May God Almighty manifest the power of His empire, and may divine power cast Satan and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths of hell. என்ன பண்றது சைக்காலஜி Lieutenant Blake is gonna leave our planet right now and Lieutenant Blake return இந்த to the உலகத்தை realm of விட்டே போயிடுவாரு shadows. Creature of darkness, I do நான் beseech you to உனக்கு விருது return to the அளிக்கிறேன் realm of Lieutenant Black shadows இந்த உலகத்தை and விட்டு leave போயிடுவாரு our Nathaniel in peace. Back away, slowly. விட்டுருவான்டா டே விட்டுறா போதும்டா Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. கண்ணை கீழே போடுறேன் தாயன் நீ ஒரு நல்லவன் நான் பேக் மாதிரி இல்லை பிளாக் மாதிரி இல்லை Put your hands on your head. கையை தூடா Turn around. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிதான் ஒரு தரம் பிடிக்கணும் அதை விட்டுட்டு சும்மா Motherfucker! In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. பாவங்க இது அவன் Okay, நல்லவன் freak, the show's over. You're under arrest. Pretty damn cool under the circumstances. I would have just shot him. A gun isn't the answer to every problem, Blake. Maybe எல்லா not. கஷ்டத்துக்கும் Most கன் of the time சொல்யூஷன் it இல்ல helps. பிளேக் அப்படின்றான் கைஸ் நம்ம நல்லவங்க கைஸ் அவன் கெட்டவன் பிளேக்க நம்பவே கூடாது பிளேக்கலாம் ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுறேன் நாய் குறைக்கு பார்த்துட்டு வரேன் வந்துட்டேன் கைஸ் ஓகே இப்போ யாரு டிடெக்டிவ் ஓகே ஓகே இந்த இவன் தானே டிடெக்டிவ் ஆமாம் போடா மேலே யாரு போடா யாரை கூட தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தி பார்ப்பேன் எங்கே வந்திருக்கேன் இப்போ ஏதோ ஒரு குழந்தை இருக்கு சிலதுக்கு ஹலோ யாராச்சும் இருக்கீங்களா வீட்டில் நான் தான் வந்திருக்கேன்
பெல் அடிச்சு பார்ப்போம். No answer. Baby screaming inside. Not a குழந்தை promising அழுதுடா, start. கதவு தரடா. கைஸ் யாருமே இல்லை. Baby screaming and no answers. குழந்தை அழுது யாருமே Don't like the look of this. I should have a look around. பின்டோர் வழியா போய் Should be another way to get in. Asthma free for the moment and loving it. இவனுக்கு ஆஸ்மா Good இருக்கு. old இவனுக்கு inhaler in my ஆஸ்மா pocket, இருக்கு. just in case. அது பயங்கர கஷ்டம் அவனுக்கு பாவம். இழுத்து தான் நடப்பான். அந்த மிஷினை வச்சுட்டு தான் நடந்தான். திருடன் மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வர்றதுனால திருடன் நினைக்காதீங்க. நல்ல ஒரு பாவம். Anybody home? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? Mrs. Bowles. மிஸ்டர் பால்ஸ். Hello, little cutie. So, ஏன் அழகி? you looking for your mama? அம்மாக்காக வெயிட் பண்றியா? A letter on the floor. Maybe I should have a look. Oh, Jesus. God, I can't stand it. Take care of her. Huh? குழந்தைய விட்டுட்டு போயிட்டாளே. Hang on, baby. First, I gotta find mama. யாரு இருப்பாளோ? Mrs. Bowles. Mrs. Bowles, are you there? இவன் தான் கைஸ் ஆனா மாசிரா இருந்துச்சு. இடிச்சு கதவெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வரும்போதுமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. கதவெல்லாம் உடைச்சு தள்ளிட்டோம் தான். அச்சோ இது என்ன? கர்மத்தம். யார் முதல்ல? யாருன்னு தெரியல. Mrs. Bowles. Mrs. Bowles, can you hear me? Wake up! கையை அறுத்துக்கிட்டா கைஸ். Wake up! கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் இனி எல்லாம் அழுத்தணுமே. இதுல ஒரே ஒரு டென்ஷன் தான். எல்லா பட்டனும் இப்படி ஹோல்டு பண்ணணும். அதை விட்டா அது போச்சு. சவுண்ட் அது. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital. ஹாஸ்பிடல் எல்லாம் போண்டா என்ன விட்டுரு. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. தாவறதுக்கு அவதானே இப்ப கை எடுத்தா. அப்புறம் இதுக்கு இப்ப காப்பாத்துறதுக்கு ரெடியாவா? கைஸ் இப்படி போட்டவங்கள எல்லாம் காப்பாத்தவே கூடாது. தள்ளிடுறோம். She should have some bandages in the bathroom. பாத்ரூம் அங்க இருக்கு. இங்க தானே. பேண்டேஜ் எல்லாம் பாத்ரூம்ல வைக்கிறது இவங்க தான் இல்ல. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பேண்டேஜ் ஏதோ அந்த பொக்கிஷம் மாதிரி லாக்கருக்குள்ள வச்சிருப்போம். Let's see. I need this and this and this. எல்லாம் அள்ளி போட்டுரும். பாவம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் நல்ல கேரக்டரா தான் இருந்தான். I'm here for you, Susan. You'll be all right. வேற ஏதோ பேரை கூப்பிட்டு இருந்தா மிஸ்ஸஸ். ஓகே மிஸ்ஸஸ் ப்ராடக்ட் இருந்தாங்க. அவன் இறந்து போயிருப்பானா இருக்கும். இல்லை விட்டுட்டு போயிருப்பான். ஹஸ்பண்ட். Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. நம்ம தான் இந்த Can you hear me? Stay with me. Okay. எல்லாமே நம்ம பண்றதுதான். நம்ம அந்த வீடுக்கு ஏத்த மாதிரி இடிக்கணும். There, I done what I can. That should stop the bleeding. எதுக்கு கை எடுத்து முதல்ல சொல்லு. Hey, how are you feeling? எப்படி ஃபீல் பண்ற இப்போ? நல்ல சந்தோஷமா இருக்கியா? My baby. இப்பதான் அவளுக்கு பேபி ஆனா இவ்வளவு நேரம் சாவாத கிடந்துட்டு அடிச்சேக்கலாம். You stay there. I'll take care of the baby. Okay? எனக்கு அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நான் குழந்தைய பாத்துக்கிறேன். Do you know what to do? With a baby, I mean. தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும். I'm a private eye. There's nothing I can't do. Her name is Emily. Gotcha. I was a private eye when I walked in here, and now I'm a babysitter. Go figure. Mommy will live for now. Let's see how Junior's doing. ஐயோ ஓ நம்ம கையில பிளட்டா? நானும் குழந்தையும். பாலெல்லாம் இருக்கு கைஸ். பரவாயில்ல.
நானும் கடைக்கு போய் பால் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிடுவான் நினைச்சேன். டிடெக்டிவ். நான் ஒரு டிடெக்டிவ்டா. பால் வாங்க வைக்காதீங்கடா அப்படின்னு. இப்பவே முடிச்சு இருக்காண்டாமா. உங்களுக்கு வைப்பானீங்க அதுக்கு வேற தெரியும். Hi there, Emily. So, Hello, Emily. what seems to be the problem, huh? Oh, going by the smell, I got a pretty good idea. எலும்பி பாத்ரூம் போக தெரியாதாப்ல. அதான் வளர்த்தாங்களோ வீட்டுல. Okay. அவன் கிட்ட How do you do this again? தாய் எங்க சாவ கிடக்குதுன்னு அதுக்கு தெரியல. இதை பாருங்க. ஐயோ தூக்கி போட்டான். இப்போ நான் இதை ஹோல்டு பண்ணி இதை ஸ்லைடு பண்ணி அப்போ ஹோல்டுலேயே தான் இருக்கணும். ஹோல்டை விட்டா போயிடும். இதை பாருங்க ஹோல்டை விடக்கூடாதுண்ணா. அடுத்து திரும்ப இந்த பக்கம் அடி இழுக்கணும். அந்த ஹோல்டை விட்டா குழந்தைய விட்டுறது மாதிரி நம்ம திரும்ப அதே மாதிரி ஒய் அழுத்துனா ஒய் அப்படியே பி அட கர்மம் பிடிச்சவங்களா எக்ஸ். There you go, fresh new baby. இதுக்கு ஆன்சர் அது. That should feel better. Right, Emily? Hey, what's the matter? சொன்னனா இல்ல I thought we solved the problem. பசிக்குண்டா குழந்தைக்கு. Why is she crying? I'll ask Susan. She'll know what to do. சொன்னலாம் இல்ல நமக்கே தெரியும் குழந்தைனா பசிக்க தான் செய்யும். I guess I better warm this thing up. பாருங்களேன் இது சூடு பண்றதுக்கெல்லாம் ஒரு மிஷின் இருக்கு. ஷார்ப்பு கல்யாணம் ஆனதுனால ஷார்ப்புக்கு தான் வாங்கி கொடுத்தாவலாம். இல்ல வெதுவெதுப்பா இருக்கு. Maybe she's hungry. Maybe she's hungry. Oh, Emily, are you hungry? Detective எப்படிலாம் வேலை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. You hold on. I'll just tilt this ball a little bit so you don't choke. Okay. நான் கையை விட்டேன்னா 10 கிலோ எடுத்துரும். அவ்வளோதான். குழந்தை நல்லா பால் குடிச்சாச்சு இனி தூங்கிடும். இங்க நம்ம எதுக்கு வந்தோம் முதல்ல? Oh, good job, Emily. You're feeling good now, right? Now, I'm going to rock you very gently so you can have a nice little snooze. Okay? All right. Hey. La 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 la. இது PS5ல நினைக்கிறேன். அந்த அடாப்டிவ் ட்ரிகர்ஸ் மூலமா நம்ம இப்படி பண்ணாலே அது பண்ணும். இப்படி பண்ணா போதும். நம்ம இதுல பண்ணடா. ரைட்டா இப்படி ஹோல்ட் பண்ணாலே வரும். PS5யோட ஜாய்ஸ்டிக்லன்னு நினைக்கிறேன். ஹாப்டிக் ட்ரிகர்ஸா? அடாப்டிவ் இல்ல, ஹாப்டிக் ட்ரிகர். ஒரு நல்ல கேம் ப்ரோ. Right. That's about the limit of my maternal powers. Poor kid. Life ain't gonna be easy for her. சரி போய் கேப்போம் என்னது. Thanks for looking after my baby. அந்த பேபியை பாக்குற கேப்ல அவ ரெடியா I just couldn't cope anymore. நாளை இனிமே இதை தாண்ட முடியாது. என்ன பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லு. Just not having Jeremy around. Jeremy இல்லாம என்னால முடியாது. Such a good boy. இவ Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. அவன் போயிட்டான். The day after Jeremy. Jeremy போன அடுத்த நாளே அவனும் போயிட்டான். I don't know what happened to him. என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. Maybe ஒருவேளை அவனால he இத couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own. நான் தான் எமிலியை தனியா பாத்துக்கிட்டேன் பத்திரமா. Couldn't do it anymore. பட் என்னால இப்ப அது பண்ண முடியல.
I understand. எனக்கு புரியுது. Did your husband say anything before he disappeared? உன் ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது Did he சொன்னானா leave அவன் போறதுக்கு a முன்னாடி? note or something? ஏதாவது எழுதி வச்சுட்டு போனானா? ஒன்னும் எழுதி No. வச்சுட்டு போயிருக்க மாட்டான். அதானே. He left the house without a word and அவன் எதுவுமே சொல்லாம வீட விட்டு தள்ளி பண்ணிட்டான். நீ வேற கல்யாணம் There was பண்ண just a எதுக்கு cell தனியா phone. இருக்க? இந்த காலத்துல இதெல்லாம் A cell சாதாரண phone? விஷயம். yeah, I found என்னது, his என்னது? cell phone in his செல்போன். ஓகே, dresser. செல்போன் இருந்துச்சு போல. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. நான் அதை ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே, செல்போன் still have மீன்ஸ் it? அந்த இது. இப்ப Yeah, ஈத்தன் மார்ஸ்க்கு ஒரு it's, செல்போன் கிடைச்சதே. it's in அந்த a செல்போன்ல drawer சிம் போட்டு கார்டு போட்டு in the living பார்க்கும்போது வீடியோ இருந்துச்சு. குழந்தை You can மூழ்கிட்டு have இருக்க it if you'd like. கைஸ் அப்போ இது எப்படி தெரியுமா? எல்லாருக்குமே இந்த பையனை குழந்தைங்கள கடத்துறவன் வந்து எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறான் போல. உன் குழந்தைய காப்பாத்தணும்னா இந்த இடத்துக்கு வா, இத பண்ணு, அத பண்ணுன்னு. அத பண்ண முடியாதவங்க வந்து குழந்தைய காப்பாத்த முடியாம போயிருமா இருக்கும். சம்திங் அப்படி ஏதோ தான். இதே மாரி ஒரு ஃபோன் நமக்கும் கிடைச்சு, அந்த கடைக்காரனுக்கும் கிடைச்சு, கடைக்காரன்ட்டயும் அதே மாரிப்பட்ட ஆர்காமி ஃபிகர்ஸ் இருந்துச்சு. Sure, it's of more use இது to you கம்ப்ளீட்டா than me. அப்படிப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் தான். Do you have any family or anybody to help you? உனக்கு யாராச்சும் இருக்காங்களா குடும்பத்துல யாராவது உன்னை Yeah. காப்பாத்துற மாரி? My mother. ஆமா. அப்ப அங்க போயிருடி I பீத்தசி. didn't want to ask her for anything. எனக்கு அவங்க கிட்ட We எதுவும் don't really get கேட்கறதுக்கு along. But I guess I'm out of options. நான் எனக்கு இப்ப எந்த ஆப்ஷனும் இல்ல அப்படின்றா. Well, look after yourself. And Emily. I will. I promise. உன்னை நீ பத்திரமா பாத்துக்க. கைஸ் நம்ம போலாம். வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் அப்பு ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். In a drawer in the living room. That's what Susan said. லிவிங் ரூம்ல ஏதோ டெலிஃபோன் In a drawer in the living room. That's what Susan said. எங்கடா போறா? மூவ்மெண்ட்க்கு செட் ஆவனே. இதேதான் நினைக்கிறேன். சேம் இதே மாதிரி தான் அந்த போன் இருந்துச்சு. ப்ரோ ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் இந்த கேம் விளையாடுறேன் ப்ரோ. ஒரு மாசம் கரெக்டா ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு. செப்டம்பர் 3ஆம் தேதியா 2ஆம் தேதியா விளையாடி இருக்கேன். அவள்கிட்ட உடனே நீ சொல்லண்டா நம்ம போவோம். நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சது. ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ஒரு லூப் தான். கில்லர் வந்து எல்லா அப்பா அம்மார்களுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கான். உன் பையனை முடிஞ்சா காப்பாத்து அப்படின்ற மாதிரி. காப்பாற்ற முடிஞ்சவன் காப்பாத்துறான், முடியாதவன் மாட்டிக்கிறான் அந்த மாதிரி. பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஈத்தனோட நிலைமை தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலைமையா இருக்கு. வந்துட்டான்டா ஈத்தன். பாவப்பட்ட ஈத்தன் தான் பிரச்சனையில இருக்கான். ஒய்ஃப் விட்டுட்டு போனா, குழந்தை போச்சு, 2வது குழந்தையும் போயிருச்சு. ஒரு லைஃப் இவனுக்கு இருக்குதுன்னு நினைச்சா இவனுக்கே வருத்தமா தான் இருக்கும்டா. டாட்டா விடா டே, என்னாச்சு? ஓ அந்த கராஜுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இவனுக்கு எப்படின்னா இவனுக்கு ஒரு 4 ஆர்காமி ஃபிகர் இருந்துச்சு. அதில் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொன்று எழுதியிருக்கு போல. அதை பண்ணுனா உன் பையன் உனக்கு கிடச்சிருவான் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்து. என்னன்னு The parking lot ticket and the origami figure leads to this garage. What am I going to find here? நான் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I should go talk to the garage guy over there. Excuse me? Excuse me? Hey. Hey, கேக்குதாடா மொட்டா போல. Sorry. Didn't see you. What can I do you for? நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அப்படின்றான். ஆட போகும். I'd like to get my car. எனக்கு என்னோட கார் வேணும். இவன்தான் வில்லனா இருப்பானோ? Hey, you're a Have I pretty been here patient guy, before? you are. Don't The remember car's it. been there for 2 years. We took it 2 out for a வருஷத்துக்கு முன்னாடி drive இருக்கு அந்த every காரு. month and checked the tires and batteries, just like you said.
Can't நான் stop வந்த மாதிரியே thinking about இல்லையேன்னு that. சொல்றேன். Third floor down. Sean seemed Service exhausted. elevators at the far end But of at the least he's tower. alive. Thanks. Now, you have yourself a good one, Chief. Guys, இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்ததே இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அவன் சொல்றான் உங்க கார் நல்லா நீட்டா இருக்குது. Car's been here for 2 years. அவருக்கு 2 வருஷம். What does that mean? அப்ப இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பையன் இறந்து 2 வருஷம் இருக்குமா? ஒருவேளை இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பையனுக்கு வச்ச ட்ராப்ல செகண்ட் பையன் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். எனக்கு என்னமோ அப்படி ஒரு டவுட் வருது. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் பையனுக்கு இன்னும் வச்ச ட்ராப் தான். ஃபர்ஸ்ட் பையன் கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டான். ஸோ செகண்ட் பையனை இவன் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா வந்துச்சானா இன்னும் தெரியல. நல்ல ரோல்ஸ் ராய்ஸா கொடுங்கடா. இப்படி எடுத்துட்டு போனா அப்படி பவரா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா பார்க்கணும். இப்படி அழுக்கு எழுதியா பேட்டரியை தீத்து விட்டுருவோம். கைஸ் 2 வருஷம் முன்னாடி ஒதுக்கி விட்ட வண்டி இவ்வளோ நல்லாவா இருக்கு? நம்மலாம் 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒதுக்குற வண்டியே அடுத்த நாள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. பார்க்கறதுக்கு அதை விட மிச்சமா இருக்கும். என்ன ஏதோ கீழே இருந்துருக்கோம். மேப்பா நம்ம ஏதோ கன்சோல் மாதிரி ஒரு இருக்கும். இந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நம்ம ரியலா அதாவது விஆர்ல எல்லாம் இந்த கேம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீல் வருதுங்க இருக்கு. அந்த ஹெட் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்களா, ரொம்ப அது அக்யூரேட்டா இருக்கு. ஒரு நல்ல ஜாய்ஸ்டிக்ல இதெல்லாம் அந்த PS4ல எப்படி வந்திருக்கும்? PS4ல PS3 Your destination is 4 miles from here. Leave the parking lot 4 மைல் and take தாண்டி the first இருக்கு. right. ஓ கூகுள் அக்காவா? ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். போவோம் ஜாலியா வெப்படுத்திட்டு வரும். புள்ளினங்க ஹேண்ட் பிரேக்கை போட்டாச்சு, எடுத்தாச்சு, கியரை போட்டாச்சு, ஆக்சிலேட்டரை சவுட்டியாச்சு. பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கானுங்க. 2 டோரும் கலர் வேறு பார்த்தீங்களா? Take a left at the next intersection. Take the left at the next Keep to destination. the right and take the first exit. Keep to the right. பார்த்தீங்களா கூகுள் அக்கா? எங்கே பார்த்தாலும் கூகுள் அக்கா தான். கேரக்டர் மாறிடுச்சா? நம்ம ஓட்டல ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டி அதுவாக தான் போயிட்டு இருக்கு. நான் கூட நம்ம ஓட்டுறோம்னு நினச்சேன். You have reached your destination. நீங்க உங்களோட Are you ready to show your courage in order to save your son? அதுவே Listen பேசுது. carefully. Take the highway and drive against the traffic for 5 miles. What the fuck bro? அதாவது குழந்தைய காப்பாற்றணுன்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கா, அது இதுன்னு எல்லாம் கேட்டுச்சு. இப்ப ஹைவேல ஆப்போசிட் லேன்ல போயிட்டு ஒரு 5 மைல்ஸுக்கு போகணுமா அப்படியே? If you haven't reached your destination in 5 minutes, you will have failed. அதுவும் 5 நிமிஷத்துல முடிக்கணுமா? I can do it. I'd do anything to save my son. என்ன கைஸ் இதெல்லாம் ஒரு நியாயம் வேண்டாமா என்னதான் இருந்தாலும்? If I succeed, I'll get more கண்டிப்பா letters போய் from தான் the ஆகணும். பையனை It's my காப்பாத்தி only ஆகணும். lead. No turning back now. ஓடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். A lot of good it'll do Sean if I kill myself on this highway.
I've போடா got போடா to do போடா it. For பேசண்டாம்டா Sean's sake. போடா. I have no choice. இப்படி நாளும் போய் தான் ஆகணும். குழந்தைய காப்பாத்தணும். உனக்கு வேற யாரும் இல்லை நீ. குழந்தை மட்டும்தான். கைஸ் நம்மள்ட்ட ஓட்ட தருவானா என்ன? ஐயோ கண்ட்ரோலா பார்த்து வச்சிருக்கணுமே. தலைப்புறம் எங்கேயாவது போய் இடிச்சாலும் இடிப்பேன். யாரா நீங்க? ஏறு ஏறு. I can do this. Come on. டாடா போச்சுடா 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 போச்சுடா. பாத்தீங்களா ரிட்டெல்லாம் அடிச்சு தரமட்டாக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். You still have 4 miles to go before you reach 4 miles இருக்கா இன்னும்? யாரீ நீ? கவர் தட்டி காட்டு தள்ளி போடா. புரி. ஐயோ. ஐயோ. டேய் எங்க இருந்துடா கண்ணுக்கு கொண்டு தாரீங்க? கண்ணு புரிய மாட்டேங்குது. before you reach your destination. அதான் போகுது. You still have 2 miles to go என்ன before கைஸ் you இது? reach your destination. இப்போ ஒரு படம் வந்துச்சு சுப்பிரமணியம் எல்லாம் வர மாதிரி. லியோவா? ஆப்போசிட் லைன்ல டக்கு டக்கு டக்குன்னு போறது. Come on. Move out of the goddamn way. Move out of the way. Come on. ஐயோ. இஸ் போலீஸ் எல்லாம் நிக்கறீங்க கைஸ். முடிச்சிட்டானுங்க. Still have 1 முடிச்சிட்டானுங்க mile போங்க. to go before you reach your destination. நார்மல் மனுஷனா இருந்தவரை டெரரிஸ்ட் ஆக்கியாச்சு. போலீஸ்காரா போறாங்க தள்ளி. பையனை காப்பாத்த வந்திருக்கேன் வேற எதுக்காக இல்ல. தப்பா நினைக்காத போலீஸ்காரா. ஐயோ தப்பா அடிச்சுட்டு. எப்படியோ அதுவா ஒரு சைடா போச்சு. போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொலையும் முடிஞ்சு. 1க்கு 2 கொலையும் பண்ணியாச்சு. போலீஸ்கார்ட்ட இருந்தெல்லாம் இது தப்பானவே. Destination reached. டேய் Please press தப்பிட்டமா? the screen. Destination reached. Please press the screen. ஸ்கிரீனை Destination. தொடரா எங்கடா இருக்கு ஸ்கிரீனு? Please press the screen. Destination reached. Your தலை கீழே reward is இழுத்தாதீங்கடா. in the glove compartment. The key is inside the GPS. Your reward is in the glove compartment. The key is inside the GPS. Your reward is ஓ in இது the glove தலை கீழே compartment. இருக்கனால நான் போட்டு மாத்தி The key எழுதிட்டு is இருக்கேன். inside the GPS. Your reward is in the glove. எஸ் ஒரு கீ கிடச்சி. இந்த கீ வந்து அந்த க்ளவ் பாக்ஸ்ல இருக்கு போல. யாரா நீங்க தலை கீழே வச்சு? நான் வேணா தலை கீழே எடுத்துறவா மாட்டிருந்துக்கிட்டு. கிடச்சி கேச்சு ஒரு மாடு இது கிடச்சி மெமரி கார்டு கிடச்சி. இது நெருப்பெரியுதுடா வாடா எஸ்கேப் ஆயிடுவோம். ஆனா முழு நேரம் பைத்தியம். அச்சோ எப்படா நான் அழுத்து வைக்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அர்த்தம் பாருங்க கால் வச்சுதான் ஈஸியா திறக்க முடியுமா? இறங்கி ஓடுறாடே. எப்படியும் போலீஸ் நம்மளை வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி விட மாட்டானோ போலீஸ்காரனுங்க. இது வரைக்கும் தப்பிட்டோம் சர்வை சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சர்வைவ். நான் கூட வேற ஏதோ காமிப்பான்னு பார்த்தா அதே வீடியோ தான் திரும்ப அனுப்பியிருக்கான். ஏன்டா டே உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையாடா? நான் நினைச்சு ஏதாவது இடத்த காமிப்பான் இல்லை ஏதாவது வருது. ஏதோ வருது. டேஷ் டேஷ் என்னடா கேம் எல்லாம் விளையாடுறீங்க? நம்மளை வச்சு குழந்தடா.
கிராஸ்வேர்டு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அப்போ இன்னும் 4 இருக்குல்ல, 4 கஷ்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிக்கிறது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே இவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டான். இன்னும் 70 மணி நேரம் என்ன தான் இருக்கு பையனை காப்பாற்றுது. இன்னும் 4 இருக்கு. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம பையனை காப்பாற்ற முடியும். போலீஸ் வந்துருக்கு சொன்னா இல்லையா? போலீஸ் வருவாங்க, கண்டிப்பா போலீஸ் வருவாங்க. ஐயோ, இவங்க வேற வராங்களா? கடைசி எபிசோட்லயே நான் இவங்கள கவனிக்கவே இல்லை. ஒரு சிலைய சீன் வந்து எனக்கு ஒரு 18+ அவேர்னஸ் வீடியோவும் தந்து விட்டானுங்க. யூடியூப் நல்லா வேலை பார்த்துச்சு அந்த ஆடு. பாட்டு 2 இன்ச் ஆயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் 6 இன்ச் ஆகுறதுக்கு பாருங்க, கம்மி தான். டக்குன்னு வந்துடும். அக்கா பைக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க கைஸ். வாங்க அக்கா. இவங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்காங்க? இவங்களும் இங்கே வீடு எடுத்துக்கலாம்னா as there is still no news of 10-year-old Sean Mars who disappeared yesterday. A recent நம்ம பையனை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஷான் மார்ஸ் பத்தி. ஒரு ரூம் கொடுறாடே. நல்ல விசாலமா இருக்கணும் ரூம். Hello there, sweetheart. What can I do for you? I'd like a room. A room, for you? Anything. Feeling the register. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏண்டா தின்ற மாதிரி பார்க்க அவனை பாருங்க. இப்படி ஒருத்தனை பார்த்தாலே அந்த இடத்துல ரூம் போட தோணாது நமக்கு. Madison, page 27, single. How long will you be staying with us, Ms. Page? I don't know yet. எனக்கு தெரியாதுடா, நான் எவ்வளோ நாள் வருமா நிற்பேன். Room 201. Last floor, stairs on the right in the courtyard. Thanks. Bye-da. The pleasure was all mine. That's for sure. அந்த பைக்கு சூப்பராக இருக்கு கைஸ். இதை ஓட்ட தந்தா அழகாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கு. Room 201. Stairs on the right, last floor. வாடா வாடா மேலே வாடா. That obnoxious receptionist better not have a spare key to my room. The thought of it leaves me in a cold sweat. யோசிச்சது பார்த்தீங்களா? அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்ட ஸ்பேர் கீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கு தானே செய்யும். அவனை மாதிரிப்பட்ட ஒருத்தனை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. என்ன இதுக்கு மேலே மொட்டை மாடியா? என்ன டிசைன்டா இது? இதுலேருந்து ஜம்ப் பண்ணி ஏறி போயிடுவானுங்களே எல்லாரும். There's someone there. Is he wounded? அது நம்ம தானா? ஈத்தன் மார்ஸா? Sir? Are you all right? அவனே தான், ஈத்தன் மார்ஸ். I'll call an ambulance. No ambulance. வேண்டாம் வேண்டாம், ஆம்புலன்ஸ் வேண்டாம். ஆமா, நம்மள போலீஸ். You need a doctor. Please, just help me to my room. It's number 207. பாத்தீங்களா, கதையில நம்மளை சேர்த்துட்டானுங்க பாருங்க. அப்படியே போண்டா. ஏன்டா கொஞ்ச நேரமா தொங்கிட்டே இருக்க? Look, it's none of my business. I'll just... Have you got the key? ஓ, அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நேரா இவன் இங்க வந்துட்டான் இந்த ரூமுக்கு.
நல்ல வேளை நம்ம அந்த இதை கன்னு இதெல்லாத்தையும் தூக்கி அடியில் வச்சோம். இல்லைன்னா இவ இப்போ பார்த்துட்டு பாருங்க. ஏதோ ஒன்று பிளான் பண்ணது நல்லதா போச்சு. மேலே வைக்காம கீழே வச்சது. You're really in bad shape. You should see a doctor. Must have one, maybe two broken ribs. எலும்பு It's ரெண்டு not உடைஞ்சிருக்கலாம் fatal. அப்படின்றான். But it's sore as hell. முதுகெலும்பு எப்சன் வரும்போது முதுகெலும்பு போய். Your head is bleeding. It looks deep. தலை வெடிச்சு உடஞ்சிருக்கு. I'll help him first and ask questions later. என் பாத்ரூம்ல தான் வச்சிருப்பீங்க. எல்லாம் பாராசெட்டமால் எடு. Paraphenol anti-fever. Administer only in cases of high fever. என்னடா இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது. அதுதான் லிக்விட் மாதிரி இருக்கு. தலைக்கெல்லாம் போடுறேன். I should disinfect his cuts. I should disinfect his cuts. செத்தான்டா. I'm going to disinfect your wound. This might hurt a little. கொஞ்சம் வலிக்கலாம் அப்படின்னு செத்தான். ஐயா என்னடா அளவே இல்லை. எனக்கு இருக்க வலியில இதெல்லாம் ஒரு வலியே இல்லைல்ல. குழந்தையே இல்லாத வலி. There. At least it won't get infected. Thanks. He's in trouble. I can't just walk away and leave him like that. வேற என்ன மருந்து கொடுக்கணுமோ? Necoprin 100 antibiotics. Administer to combat infection. ஓகே, ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம். நம்ம எல்லாம் இப்படி அடிபட்டு கிடந்தா நம்மளை பார்க்கறதுக்கு யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க. நம்மளா தான் எழுப்பி நடந்து வீட்டுக்கு வேண்டியதா இருக்கு. What is it? It's an antibiotic. An antibiotic? I'm no doctor, but I don't think there's any risk of infection with a broken rib. Okay, I'll see if I can find anything else. என்ன கைஸ், ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் வேண்டான்றான். இன்னொன்று இருக்குல்ல, அதை தான் கொடுக்கணும் போல. Paracetamol painkiller. Administer in cases of intense pain. Do not take more than 1 pill every 24 hours. Here, take this. It should do you some good. It's a painkiller. It'll help reduce the pain. இது உனக்கு வலியை கொஞ்சம் குறைக்கும். It says on the box to take one every 24 hours. I don't think it's a good idea to exceed the dose. எதுக்குடா இங்க பாருங்க. I can't afford to wait. I wouldn't move around for a few days if I were you. I'm gonna take a shower. All right, let me help you. அது உண்மைதான், அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான். பிகாஸ் அவனுக்கு அவன் குழந்தைய இப்போ காப்பாற்றி ஆகணும். I'll wait here until you come out. Let me know if you need anything. Talk to me. That way I'll know if you pass out. What's your name? Madison. Madison. Are you staying in the hotel? No, I live in town. I suffer from chronic insomnia. I seem to only be able to sleep in motels. Don't ask me why. Whenever I get too exhausted, I come and spend a night here. I'm just passing through. And what else do you do, Madison? Apart from fixing up strangers. I'm a photographer. I'm a photographer. I take pictures of furniture for fashionable design magazines. And you? I'm an architect. I'm an architect. அதாவது எட்டர்னல் மாதிரி. அதான் நான் குளிச்சுட்டு டக்குன்னு நல்ல வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அதை தூக்கி உள்ள வச்சோம். இல்லைன்னா இப்போ நம்மளே அதை பார்த்துருப்போம். இருக்க வேண்டியது நமக்கு தெரியும். இப்போ அங்கதான் இருக்கு. பட் தெரியாத மாதிரி இருக்க வேண்டியது. I better get going then. சரி, நான் அப்போ கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டா.
By the way, you never told me your name. உன்னோட பேர் என்ன? சொல்லவே இல்லையே. Ethan. Be careful, Ethan. பத்திரமாயிரு, Ethan. The box. I have to open another origami figure. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் எவ்வளோ அவனுக்கு ரொம்ப வலி எடுக்கு, இருந்தாலும் அவன் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றியானன்றதுக்காக டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணி ஆகணும். ஆகும்ல. ஓ 5 இருக்கு. இன்னும் 4 இருக்கு. ஒரு சுறா மீன் இருக்கு, ஒரு பல்லி இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, எலி இருக்கு. Butterfly go. Are you prepared to suffer to save your son? The world power plant. இடத்துக்கு power plant. கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல கஷ்டப்படுத்தி தான் குழந்தைய கொடுப்பானா இருக்கும். அதனால தான் யாராலையுமே இது வரைக்கும் காப்பாற்றவும் முடியல பிள்ளைங்கள. அவன் போட்டான் பார்த்தீங்களா, ஆர் யூ ரெடி டு சஃபர் அப்படின்னு. நம்ம இப்போ உள்ளதுக்கு கீழே மேலே வச்சிருந்தோம். நம்ம மேலே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட இது பாக்ஸ் டிடெக்டிவ் வந்தாச்சா? FBI வந்தாச்சு. எத்தனை கேரக்டர் வச்சு விளையாடுறோம் பாருங்க. கேரக்டருக்கு பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு. .074 inches. டைம் இருக்கு, பாப்போம். டக்கு டக்குன்னு முடிக்க பாப்போம் எல்லாத்தையும். Why didn't you shoot? நீ ஏன் அவனை சுடல? Sorry? Well, back there. Nathaniel could have had a gun. Could have killed me. Why என்ன கொன்றுக்கலாம். நீ ஏன் அவனை சுடல? I prefer to have எனக்கு all உன்னை the பிடிக்கலடா. information நான் எதுக்குடா before I உன்னை make a சுடணும், decision. காப்பாத்தணும்? I try to make rational choices when possible. Come on, you had a fraction of a second to react. You could have whacked me before you had time to move. I'm sorry. I thought you were a tough guy, a street cop who's been through the mill. ஒரு வார I didn't think அலி you'd அடிச்ச scare மாதிரி so சொல்றான் easily. பாருங்க. Why don't I'm you sorry. fuck off, Norman? That's him. வந்துட்டான் அவன். எவனையோ பிடிக்க வந்திருக்கான். செகண்ட் சஸ்பெக்டாக இருக்கும். மொட்டை தலையும் கைஸ். Miroslav Korda? Yeah? Lieutenant Carter Blake, I'd like to ask you some questions. Shit, don't just stand there. He's gonna get away. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் இல்லை இப்போ. Hey man, watch it, dude! ஆனா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இந்த படத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி பட்டவனுங்க நல்லவனா தான் இருப்பான். பாக்குறதுக்கு இல்லைன மாதிரி காட்டிட்டு இப்போ பார்த்தா அவன் சொல்லுவான், எனக்கு வந்து என் குழந்தைய டக்குனு பார்க்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால தான் டக்குனு ஓடிட்டேன். Hey, watch it, man! Whoa! டக்கு டக்குன்னு வருது பார்த்தீங்களா, அதான் நமக்கு கண்ணுக்கு பயங்கர இதாக இருக்கு. அங்கே வச்சுக்கலாம். Hey man, watch it! ரீசார்ஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நல்லா ஓடிட்டான். Hey man, what's your problem? கோழி எல்லாம் பிறந்து விடான். யாரா நீ கோழி எல்லாம் சூப்பர் கைஸ். ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள வந்துட்டான். Damn place is freezing. நல்ல குளிர் இந்த இடம். Where the fuck is Blake?
Come on. Show your ugly bastard face. Shit! Where'd he go? அடிச்சாடா. யாரா நீ? இன்னைக்கு அவனை புடிச்சு பாருங்க. அவனோட உண்மை எல்லாம் வெளியே வர வைக்கிறோம். யார்டா டேய்? எப்படிடா? சும்மா சாதாரண FBI நினைச்சியா? பரட்ட FBI. பிளேக் மாட்டையா உன்னை காப்பாத்தலன்றதுனால தானே இப்ப நீ வரல. வேணவனே வராம இருக்கான். பாஸ்கிட்ட சொல்லி நமக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே வாங்கணும். நம்ம மட்டும்தான் இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வந்துட்டேன். ஊர்ல இருக்கிறனால இது ஒரு கொஞ்சம் இதுதான் ப்ரோ. டக்குன்னு ஏதாவதுன்னா போகணும். அதனாலதான் அடிக்கடி போய் போக வேண்டியதா இருக்குது. வாங்க கேமுக்குள்ள போயிடும். This time it looks like we got our origami killer. இப்போவும் தப்பாதான்டா நினைக்கிறேன். அவன் ஒன்னும் கில்லர் இல்லடா. என்னைக்காவது கில்லர் இப்படி ஓடி பார்த்துருக்கீங்களா? கில்லர் எப்பவுமே சேஃபா ஒரு இடத்துல தான் இருப்பான். இவன் ஏதோ வேற ஏதோ கேஸுக்காக பயந்து ஓடுனது இப்போ நம்மளை பார்த்து. நான் இப்போ இவன் தான் கில்லர், ஐயோ இவன் தான் எல்லாம் அப்படின்னு கண்டிப்பா இருக்காது. அவன் ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ கேஸை நினைச்சு பயந்து வச்சிருவானுங்கன்னு சொல்லி ஓடி இருப்பான். வெட்னஸ்டே 7/20/28 இவருங்க 2.24 ஆயாச்சு. 2.06 இருந்துச்சு. அப்படி டக்குனே அறிவிச்சு பாருங்க. நல்லா தூங்கி எழுந்துச்சு அவன். I've seen the parents of all the victims. And all I've come up with is this telephone and a box of origami figures. பாத்தீங்களா, எல்லாருக்குமே அந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். All the newspapers are talking about Sean Mars, the kid who disappeared. இவன் போலீஸா இருந்தானே என்ன முன்னாடி? I needed the rest. I haven't been sleeping well since the murder started up again. Can't breathe with this goddamn humidity. Hope it stops raining soon. ஆமா கைஸ், இவன் போலீஸா இருந்திருக்கான் போல. ஓ அப்படியே நல்லவன் தான். போலீஸா இருந்துட்டு தான் அப்ப இதுவா அப்படி டிடெக்டிவ் ஆயிருப்பான். ஹலோ வந்துட்டனா
வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டக்குன்னு நெட்டு கட் ஆயிட்டு திரும்ப வந்துருச்சு. ஓகே. என்னடா என்கிட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு காட்டுறியா? என்னடா பண்ற? ஆஸ்மாக்குள்ள பொருள். என்னெல்லாம் இருக்குன்னு காமிக்கிறானோ, என்கிட்டயும் இதெல்லாம் இருக்குது, நானும் பெரிய ஆள் தான் அப்படின்னு. என்ன எப்படி உருப்படுவ? அடாங்க. யாரோ கூப்பிடுறாங்க. செல்வி சார், உங்களை தேடி வந்திருக்கேன். You said I could contact you if I remembered anything. யாரு? ஓ, இவளுக்கு ரூம்ல தான் Can I come நம்ம in? சண்டை போட்டோம். Sure. உள்ள வா. பயங்கர பிஸியா இருக்கேன். எனக்கு நீ வேலையெல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒன்றை இருந்து பேசிட்டுலாம் இருக்க முடியாது. டக்குன்னு சொல்லிட்டு போ. Let me take your coat. பேசி நடக்குதுங்க. You want a drink? Yes, glass of water, please. Take a seat, I'll get it. சம்திங் நடக்க போகுது போலயே. பிளானே சரியில்லை. டக்குன்னு உங்க வீட்டுல இப்ப யாரோ வராங்க. கோட்டை கலப்பீங்களா நீங்க? மாத்தீங்க. சம்திங் எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று இருக்கு. Didn't really expect to see her again. Wonder what she wants. Thanks. நைஸா இப்ப போடுவான் பாருங்க. பேசாம பாருங்க நைஸா. அப்புறம் எப்படி? அன்னைக்கு காசு வைக்காம வந்தேன். என்னடா யோசிக்க? ஏதாவது கேட்கனா கேள்டா, இல்லடா போடா. உட்காரணுமா? உட்காந்து பேசுறாங்க. I just remembered something. எனக்கு சில விஷயம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. Maybe it's not important, அது but a முக்கியமானதா letter இருக்காது. arrived in the mail the morning Johnny disappeared. காலையிலே ஜானி கொலையறதுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு. It was addressed to Johnny's father. I don't know what was inside it, but he read it and then he left. That's the last time I saw him. And you think there's a connection between that letter and Johnny's இதுதாங்க death? is அந்த that it? லெட்டர்ல எல்லாமே இப்படி எழுதி இருக்கு. You உன் பையனை remember anything காப்பாத்தணும், else நீ about இங்க the வா letter? அப்படின்னு. அதை பார்த்ததும் இவங்க டக்குன்னு இது Well, பண்றாங்க. I don't know why, but I kept the எல்லாராலையும் envelope. காப்பாற்ற முடியாது இல்ல. அதை ஊத்தியரியா அலன் விட்டுறான். அலன் விண்டர் 1964 ஓகே. It was mailed in the Carnaby district the day before Johnny disappeared. No sender. Nothing particular. Except the address. The address? It was typed with an old typewriter. Could be a lead, you never know. இவனும் ஒரு டைப்ரைட்டர். Well, thanks for your help, Lauren. I'll let you know if it leads to anything. Wait, I can't just sit around and do nothing while you're out there looking for the man who killed my son. Ever since you came around, I've been thinking, and I want to come with you. நான் நினைச்சதுதான் பிரச்சனை. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு லூப் போல கொண்டு போவானுங்க. கதையை பாருங்க எப்படி கதை There's nothing படம் you மாதிரி can do கொண்டு to help, போனோம்னா Lauren. இப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். It's not a good idea. Believe me. நானும் வரேன் உங்க கூட. எனக்கு என் பையனை If you won't let me help பிடிக்கிறவனை you, காப்பாத்தணும் அப்படின்னு. I'm keeping the envelope. It's all or nothing. Listen, an investigation like this is dangerous, and I don't have time to play the bodyguard. How many clues have you got, Mr. Shelby? This envelope. Maybe your only link to the killer. I understand. It was a stupid idea. Sorry for wasting your time, Mr. Shelby. Wait. You're really something special, Lauren. I'll give you that.
I'm just a mother. A mother who wants to find out who killed her son. ஒரு தாய் குழந்தையை கொன்னவனை பார்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு. We're partners. பிளான் பண்ண மாதிரி அவன் பண்ணிட்டான். ஆனா என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ அவன் தனியானா கூட அவனை மட்டும் பார்த்தா போதும், இனி இவளையும் பார்க்கணும். தொந்தரவு. Maybe you better stay in the car. We're partners, remember? Wherever you go, I go. சொன்னா இல்லையே இவ்வளவு கூட்டிட்டு வந்துருக்க கூடாதுன்னு இப்ப தோணுதா? பார்ட்டிக்கு போறோமா? What are we doing here? We come to see Gordy Kramer. Kramer? The bigwig tycoon from Kramer Construction? No, his son. You think maybe he's the origami killer? For now, I just have a few questions that need answers. நான் எதுக்கும் ஏதாவது வருவான். Join! Kramer must be loaded. What do you think he paid for all this shiny crap? We'll discuss Kramer's decor another time. Are we gonna be here long? This place gives me the creeps. I'm gonna go find Gordy Kramer. You stay here till I come back. Okay? Okay. Just let me know if you need me. பாருங்க அப்புறம் தாடிட்டு இருக்குது. எப்படா நான் கண்டுபிடிப்பேன்? Okay. Gotta find Gordy Kramer. இவனை பார்த்தாலே இது நல்ல தெளிவா இருக்கான். Hi. I haven't seen you before. Well, let's get better acquainted, pal. அவனை ஊத்தி கொடுத்து அவன் இருந்து உண்மையை வாங்கணும் இப்போ. I like you. My friend. I like you. Maybe this job does have its perks. Now I got me a new friend. Booze, babes, and coke. Gordy Kramer seems to be quite the party animal. Not gonna be easy to find Gordy behind. Excuse me? என்னடா உள்ள விட மாட்டேங்கிறீங்க? Nobody allowed upstairs. Look, you just tell him that Scott Shelby wants to speak to me. Scott Shelby வந்திருக்கேன்னு சொல்ல வந்தா. Starting to piss me off, man. Now beat it before I get angry. If I want to see Gordy Kramer, I'm gonna have to go about it some other way. Maybe bust a few heads? Yeah, tempting. But not such a good idea. Too many goon-shaped reinforcements around here. Whoa. என்ன திரும்ப See that வந்து guy போறோம்? over there? Do you know what he said about you? What'd he say? என்ன சொன்னான்? The bastard! சும்மா இருக்கவங்களுக்கு சட்டை விட்டுட்டா மிஸ். You motherfucker! ஐயோ அட்டே. கைஸ் நம்ம இப்ப இந்த கேப்ல அங்க போயிரலாம். Talking about my brother, you great monkey in a cheap suit?
You think? Oh, you're a big man. I'm a big man. இப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. Hey. நல்லா இருடா குடிகாரப்பையில. Monkey, I'm talking to you, you big ape. What are you saying about my money? You get violent with me, my little friend. And you know who I am? ஏதோ அவன் பண்றது நமக்கு நல்லா தான் இருக்கு. டேய் அடா பண்றீங்க. Mr. Kramer? Shh. Kramer. This is the best part. கார்ட்டூன் பார்த்துட்டு இருக்கியாடா கிரைமர் வேற. ஐயோ இவங்க வேற. My name is Scott Shelby. என்னோட பேரு ஸ்காட் ஷெல்பி. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. ரெண்டு அட்டி வாங்கினாதான் வேலை திருப்புவான். அந்த ரெண்டு பேரை பாத்தீங்களா சைட்ல என்ன செய்யுதுங்க? I'd like to know exactly what happened to little Joseph Brown. Joseph Brownக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. You hear me? Get the hell out of here. வெளியே போங்கடி பீதா சரிங்களா? What do you want? உனக்கு என்ன வேணும்? A witness saw little Joseph Brown get in the back of your limousine. ஒருத்தன் பாத்துருக்கான் உன் பேக்ல உன் வண்டியோட பேக்ல வந்து இது பண்ண மாதிரி விட்னஸ் வந்து. Now I know you've been arrested and interrogated until your father made a little phone call and the file was closed. I'd like to hear your version. பண்ணிருக்காரு உடனே அந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. The kid was lost. I just offered to drive him home. The police arrived, I explained the misunderstanding, and I was released. End of story. Nothing to get excited about, right? You don't think I'm gonna fall for that shit, do you, Kramer? I know it's not the first time you tried to lure a kid into your car. I also know you were more than a suspect for the police. Now, if I were you, I'd think up something more credible. Otherwise, I'm gonna make sure you have some serious problems. இவனாதான் இருக்குமோ இந்த மாதிரி அதான் பாருங்க இந்த மாதிரி செட்டப்ல இருப்பானுங்க வில்லனுங்க எல்லாம். I'm the origami killer. I get my victims into my car. I drown them in rainwater. Then I dump them on a wasteland with an origami figure in one hand and an orchid on their chest. I do that because I'm bored, Mr. Shelby. And it's a creative and entertaining way of having fun. Is that good enough for you? Or do you want more? This interview is over. Get rid of this clown! அவன் அப்படியே சொல்லிட்டான் நான் தான் கொலை பண்ணேன். சும்மா சொல்றானுங்களா? கதையில ஒரு சுவாரஸ்யம் பண்றது கிடையாது. அவன் ஒரு பைத்தியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி இருந்து ஆடிட்டு இருக்குது பாருங்க கார்ட்டூன் எல்லாம் பாருங்க. ஒருவேளை அவன் சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக சொல்லதா என்னன்னு தெரியல. நிறைய காசு இருக்கு எப்படியும் ஸ்டேஷன்ல பிடிச்சு போட முடியாது அப்படின்றதுக்காக. இவனுக்கு தான் நான் ஃபைட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு நிறைய அடி. It's a dangerous game you're playing, Kramer. இது ஒரு மோசமான கேம் டா. Do you know who my father is? He only has to lift one finger and you won't wake up tomorrow morning. You're the one that should be afraid, Mr. Shelby, not me. நல்ல பணம் இருக்கனால இவனுக்குள்ள சும்மா சொல்றானா இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிறதுக்கெல்லாம் திருப்பியாடா டே.
வேற இத்தனை மாசம் வந்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செகண்ட் க்ளூவா தேடி போனான். சஃபர் பண்ண ரெடியானலாம் கேட்டானுங்க. என்ன பண்ண போறாங்களோ பார்த்த. 2.278 ஆயிருச்சு. Now where am I supposed to go? There must be a clue or something. ஏதாவது க்ளூவோ இல்ல ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னா. பார்க்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற ஏதாவது வழிதான். Your origami figure was in the form of a butterfly. No, butterfly இருக்கு. So, am I looking for a butterfly? What the hell am I supposed to do here? நான் இங்க என்ன பண்றது அப்படினா. It might be a trap. I'd better be careful. ட்ராப்பா இருக்கும் அப்படின்றான். இங்க பாருங்க butterfly. This is the old Pico power station. I thought it was abandoned. ஓ பட்டர்ஃப்ளை வழி தான் ஏறுற மாதிரி. ஐயோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் பட்டன் எடுத்தனுமே. டோரா பூச்சி மாதிரி பட்டர்ஃப்ளையை பார்த்தா பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுங்க. அங்கே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு பாருங்க. There's got to be a way into the building. எங்க போறது? அங்க வழி இருக்கு. ஆடா கருமத்தை. அங்க வழியை வச்சுட்டு இங்கே வரும் வந்துட்டேன். The main entrance is blocked up. There must be another entrance somewhere. Might be able to find an entrance if I go around the building. இந்த பக்கம் நம்ம போனோமே. அந்த சைடு போகணும். அந்த சைடு தான் கூட போகல. சுத்தல்ல விட்டுட்டானுங்க அப்புறமா. இங்க கேப் இருக்கு பாருங்க. ஐயோ இதுல இப்போ மிஸ்டேக் ஒன்றும் போடாம வேற இருக்கணுமே. ஐயோ பட்டுருச்சு. அதுவாகவே தான் நடந்துச்சு. நான் மிஸ்டேக் போட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. ஸ்டோரியே அப்படி தானே இருக்கும் அவரோட. Electrical condensers. Going by the sound of them, they're still active.
என்ன இருக்கு பட்டர்ஃப்ளை? அதுல அந்த ஆர்கானிக் ஃபிகர் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. எங்கேயோ வந்து மாட்டிட்டேன். திரும்ப போக கூட முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. உள்ள போறவன் என்ன ஆமா கைஸ் உள்ள போறோம். ஐயோ என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாதுடா. ஏன்டா போற? யாரா அடிச்சது? ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. ஐயோ கிளாஸ். Glass. Broken glass. Sharp as a razor. Impossible to go back. I'm gonna have to crawl through it, slowly, so I don't tear up my arms. யோசிச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து மாட்டிட்டு பின்னாடியும் போக முடியாது, ஃப்ரண்ட்லயும் போக முடியாதுன்னா எந்த பக்கம்டா போனா இப்போ? The match flame. It indicates where the fresh air comes from. All I have to do is follow the wind. அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் எங்க இருந்து வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போற மாதிரி போனோம். இதானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா இன்னொரு என்ன தெரியுமா, நாட் ஸ்பீடா இப்ப கொடுத்தேன்னா அவன் செத்தான். கை காலெல்லாம் பிஞ்சிரும். நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஐயோ பாருங்க வைப்ரேட் ஆகுது எனக்கு. நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்லோவாக கொடுக்கணும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவன் தப்புவான். கஷ்டம்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தாண்டது. ஐயோ டக்குனு எனக்கு வைப்ரேட் ஆகுதா, எனக்கு பயமா இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்க, இப்படி ஒரு கதை இது, அதாவது இது ஒரு உண்மையான விஷயமா இருக்கும். வெளியே கொண்டு விடுங்கடாடே, கஷ்டமா இருக்கா.
எனக்கு நான் ஒரு டவுட், இதுக்குள்ள யார் இப்படி இதெல்லாம் போட்டுட்டு போயிருப்பா முதல்ல? அவன் பையன் மேல எவ்வளவு பாசத்துல அவன் இந்த அளவுக்கு வாராம பாருங்க. வெளியே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளிச்சம் கண்ணில் பட்டுருச்சு. செத்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. கை காலெல்லாம் பிஞ்சு தான் இருக்காங்க விரும்பி. ஹோல்டு பண்ணாமா? போச்சுடாரே, வேண்டாண்டா, உள்ள எல்லாம் போடுமாடாரே. Keep it together, Ethan. Come on. I guess I don't really have any choice. main road met Palay, Black Thunder. Vibrate ஆகுறது. ஐயோ என்னது கரண்டா? அடா பாவத்தை பாடா படுத்துறீங்க. இல்ல மட்டும் கையில கிடச்சான்னா அவனை ஈத்துறணும். நம்ம இப்படி இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி இது பாருங்க, அவனுக்கு இது ஒரு சந்தோஷம். Better have a good look at each one of those condensers. If I choose the right route, I'll have a better chance of coming through this in one piece. I didn't come this far to give up now. I've got to go all the way if I want to save Sean. கை மூணு கை எல்லாம் சேர்த்து விளையாட வேண்டியதுதான். இப்படி வந்து இப்படி போய் அப்படி போய் நேராக போனா தான் கரெக்டு. ஐயோ எதுக்கடா இன்னொரு பட்டனை கொண்டு வரீங்க? ஐயோ
அடுத்த தொடங்கியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். போடான்னு கூட தெரியலையே. டேப் பண்ணணுமா? ஒண்ணுதான்டா. பாருங்க எல்லா பட்டத்தையும் அழுத்தி போ 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 மாப்பிள்ள போ தப்பி ஃபைனல் ஃபைனல் தப்பிடாடே. கம் பண்ண போறான். அப்பாடா அப்படிட்டோம். மெமரி கார்டு எடுத்துருச்சு. ரொம்ப அதாவது இப்போ எல்லா வரலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பிளாஸ்டிக்ல. கீபோர்ட்லாம் எப்படி இருக்க போகுது, எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. தெரியும் பாவம் பெருசா 52 -5. இங்க நம்ம ஒரு லெட்டர்ல பார்த்தோமே ஒரு அட்ரஸ், அது மாதிரி இருக்குல்ல 52. அடுத்த கேரக்டர் வந்தாச்சு. 2.346 வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுக்குடி திரும்ப திரும்ப எங்க கிட்ட வர? ஷோ இவ வேற நம்மள வந்து பாக்கா. அவளும் நம்ம தான், நம்மளும் அவ தான், எல்லாம் அவ தான். I'll get him to bed. எனக்கு ஜீவல்ட்ட எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வருமா இருக்கு. அதனாலதான் இவ அடிக்கடிக்க வரான். அவன் இவ்வளோ நம்மளை காப்பாத்திட்டு தான் இருக்கா. ஒவ்வொரு தடவை நம்மளை பார்த்துட்டு விட்டுட்டு போகல. Ethan. Ethan, can you hear me? கேக்குதாடா? You've got a hell of a fever. ஃபீவருக்குள்ள மாத்திரை இருந்துச்சு, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ தப்பிடலாம். ஃபீவர் மாத்திரை எடுத்து கொடுத்தா அதில் படுக்க வச்சிடலாம். படுறாங்க. Arms look really bad. I need to disinfect your wounds. ஏன்டா அடி வாங்கி வாங்கி வரேன்னு நினைப்பா. இல்லை பாவா, அவளுக்கு Are தெரியாது. those burn marks on your chest?
I'm gonna have to get your clothes off to disinfect those wounds. பரவாயில்ல பாருங்க அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றான். ஐயோடா. மருந்து எடுத்துட்டு வரணும். வா 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 டக்குன்னு வேலையை முடிப்போம். மருந்து எடுத்துட்டு வரணும். காய்ச்சல் மாத்திரை எடுத்துட்டு வரணும். He needs first aid. There should be all I need in the medicine cabinet. என்ன புதுசா ஒரு மருந்தெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கு. நம்ம ஏத்த வந்து பார்க்கும்போது மருந்து இல்லையே. அவன் வாங்கி வச்சிருப்பானா எப்படி இவ காப்பாத்திவா வாங்கி வச்சிருவான். I'm no doctor, but I'll do what I can. முதல்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆமா இல்ல ஐயோ காய்ச்சல் மாத்திரை கொடுத்துருக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் ஒன்றும் ஃப்ரீயா படுத்துருக்கலாம். கையில போடுவோம். முதல்ல வலி எப்படின்னு பார்ப்போம். பரவாயில்ல வலி இல்லை போல. Your wounds are disinfected. போட்டா உடனே அது டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும்ல. புதுசா இருக்குது. டிசைன் கொடுப்போம். ஆன்டி ஃபீவரும் வேணும், பெயின் கில்லரும் வேணும். ஆன்டி ஃபீவரும் கொடுப்போம். ஆச்சரியம் இருக்கும். நீ ஒரு பெயின் கில்லர் கொடுப்போம். சொல்றீங்க அப்போ கொஞ்சம் வலி நிற்கும். நம்ம அந்த கேப்பில் அவனுக்கு மருந்தை போட்டு விட்டுறலாம். இப்படியும் மருந்தை போடாத வரும்போது இப்போ நெஞ்சில் கை வச்சா செத்துட்டான். ஏன் கை வைக்க ஆயின்மெண்ட்டை போட்டு விட்டுருவோமா? அண்டாண்டா That should ease the pain. பார்த்தீங்களா ஸ்டமக்கு இப்படி யாராவது இருக்காங்களா? நம்ம அடியெல்லாம் வாங்கினா யாராவது நம்மளை பார்ப்பாங்களா? அதுக்கும் ஒரு ராசி வேணும் போல. மருந்து போட்டதான் அவன் சரியாயிட்டானா? எப்படா சரியாவீங்க? ஓ இல்ல பேண்டேஜ் போடுறாளா? நானும் பாக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும்ல. நான் இப்படி That's all I can do. இதெல்லாம் போட்டு தாக்கிட்டு இருக்கேன். How do you feel? Ethan? பாரு நிக்க கூடாது. He's unconscious. Now I'll just have to wait. And hope he wakes up. அவன் கிளம்புற வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்றாளாம். பாப்போம். காய்ச்சல் குளிர்ல விரைச்சிட்டு இருக்கான் தானே. How do you feel? எப்படி ஃபீல் பண்ற? இப்ப பரவாயில்லையா உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி? I've been better. Was I out for long? About 3 hours. 3 மணி நேரம் போகுது.
Why the guardian angel act? You don't even know me. எனக்கு என்ன தெரிய கூட செய்யாது. ஏன் எப்பவுமே என்ன காப்பாத்துற? You didn't really leave me any choice. I couldn't just leave you like that. எந்த சான்ஸுமே கிடைக்கல நான் அவனை விட்டுட்டு போறது. கரெக்ட் தான். இப்பவும் பார்த்து கதவை திறக்கும்போது லைட்டா அந்த கேப் வழியா பார்த்தா அவன் விழுந்துட்டான். டக்குனு வந்து காப்பாத்தேன். You said you were here because you're an insomniac? நீங்க வந்தது வந்து உனக்கு தூக்கம் இல்லாததுனால அப்படின்னா. Yes. I've been going through a bit of a tough patch the last few months. It's the kind of stuff you prefer to forget. I do what I can to live with it, but it's not easy. That's the second time I found you in a bad way. நான் ரெண்டாவது தடவை இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான You always seem to be running for your life. வாழ்க்கைக்காக நீ ஓடிட்டே இருக்க. என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு? What's happening, Ethan? என்ன பிரச்சனை ஈதான்? You mixed up with the mafia? Owe someone money? Something like that? Listen, I'm truly grateful for your help, but for your own sake, I think it's better if you don't ask any questions. Maybe I could help you. No one can help me. You've already done a lot, Madison. Right. I'm gonna go. Take care. Take care. பாருங்க அவன் அடுத்த உடனே அடுத்த வேலைக்கு போயாச்சு. Are you prepared to make a sacrifice? இப்படி இருக்கான் அவன். கஷ்டப்பட ரெடியான்னு கேட்கும் போதே கை காலெல்லாம் பிச்சு விட்டான். இப்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ரெடியான்னு கேட்கான். என்ன பண்ண போறானோ? I didn't do it. I swear I didn't do it. நான் எதுவும் பண்ணல. I've got nothing to do with that business. I never killed Oh, nobody. No? Then why did you run away when they came to question you? I already told you I forgot to report to my parole officer. சொன்னனா இல்லையா? நீங்க பாருங்க பரோல்ல வந்தவன் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணாதனால தான் ஓடி இருக்கான். I just bolted. I wasn't thinking straight. We checked out his statement. He has an alibi for at least 3 of the murders. Fuck, that bastard was a perfect fit. Shit! Ash? Okay. Sean Moss's mother's here. She'd like to speak with you. It was a few months back, the middle of the night. It was pouring down. Ethan came home completely drenched at about 3. I asked him where he'd been. He spoke about drowning, the rain. He didn't make any sense. There was something in his eyes, as if it wasn't really him. There may be no connection, but the next day there was that announcement about another victim of the origami killer. ஒரு ஷட்டரா இல்ல ஓடுது இல்லையா? Right. Find my son. I'm begging you.
I'm Police Lieutenant Carter Blake, and this is Agent Norman Jaden of the FBI. According to our information, Ethan Mars is one of your patients. We'd like to ask you a few questions about him. I'm sorry, that's impossible. I beg your pardon? I'm bound by an oath of secrecy. Under no circumstances may I discuss my patients. My job is to find Sean Mars alive, and I don't give a damn about any bullshit oath. I know you don't want to protect a murderer. If you know anything, you must tell us, Doctor. I'm sorry, I can't help you. Now I must ask you to leave. You need to cooperate, for your own sake. Doctor, a child's life's at stake. You may know something that could help us save him. Are you threatening me? I'm just giving you some free advice, Doc. I suggest you take it. Blake, that's enough. Let's get out of here. I am going to call the police and make a complaint about your behavior. Doctor, you are really pushing my buttons. The only thing I'm interested in is saving that kid's life. So, you're gonna be a good boy and tell me what I want to know, or I am really gonna lose my Blake, temper. Stop that immediately. Let go of me. You have no right. Come on, Doc. There's an easy way and a hard way. It's your fucking choice. Oh! What's up with you, Norm? Huh? You getting cold feet? You don't like to get your hands dirty, huh? I thought you wanted to save that kid. I want to save Sean Mars just as much as you do, but that doesn't give me the freedom to do what the hell I like. So you're gonna stop this shit right now. I'll get you for this, Jaden. Don't worry. I will not forget. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. Sort of morbid neurosis. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. ஐயோ இப்ப எல்லாரும் அப்ப ஈத்தன் மார்ஸ் தான் கெட்டவன் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஒருவேளை கெட்டவனா இருக்குமா என்ன? தெரியலையே. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. I want a man outside his place day and night. Notify all agencies to start looking for him. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. Yes, Ethan Mars is the origami killer. என்ன guys இவன் ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லவே செய்தாச்சு. ஈத்தன் மார்ஸ் தான் origami killerன்னு. முட்டாள் போலீஸா இருக்கான். டிடெக்டிவ் வந்தாச்சு. டிடெக்டிவ் கரெக்டா கண்டுபிடிப்பாரு. இவர்தான் இருக்கிற ஒரே அதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரே நல்ல மனுஷன். இவர் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாரு. 2.992 ஆயிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல மேல வந்துருச்சு. 6 இன்ச் வந்துருச்சுன்னா குழந்தை இறந்து போயிடும். யாரு இவன் தான் மற்றவனுக்கு அப்பாவா இருக்கும் ஒரு வேளை. நான் தான் ஆர்காமி கில்லர், என்ன பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னானே. Big stick, little ball. Never could see the point of this game. Nice shot. Nice shot. Thank you. Please come in, Mr. Shelby. Ulla What you get for a coffee? Oh, no thanks. Ulla vanga, Mr. Shelby. Do you play? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute precision. Would you care to hit a few balls with me? There's no danger of damaging the greens here. Okay. Take off your jacket and grab a club.
The balls are in that basket. Guys, அவனை தூக்கி அடிச்சிருவோமா நம்ம அப்படியே தூக்கி. இங்க பாருங்க, ரைட் சைடுல பாருங்க ஒருத்தனை. அப்படிதான் சொல்லி கொடுக்கணும். சூப்பர்டா டே. இது எனக்கு என்னண்ணே பால் எடுக்கணுமா? The most important thing is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. எஸ் கோல்ஃப் விளையாட போகிறோம். நெஞ்சத்தில் தான் முடியல. அட்லீஸ்ட் இதுலையாவது முடிக்கலாம். எடுத்துடலாமா? டடா. Well, it's only your first ball. You should try to strike it a little harder next time. அவ்வளோ ஸ்பீடாக பின்னாடி எடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டில் கொண்டு போகும்போது ஸ்லோவாக போயிட்டான். I'm assuming you didn't invite me here just to play golf, Mr. Kramer. நீங்க என்ன இங்க இன்வைட் பண்ணது கோல்ஃப் விளையாடுறதுக்கு மட்டும் இல்ல. I hear you've been asking questions about my son. That's right. I want to know if Gordy is linked to the origami killer case in any way. அவ்வளவுதான். ஹோம் ரன்டா. My son had nothing to do with that sordid case. நான் பையன் அதுல எதுவுமே பண்றதுக்கு. Well, then he has nothing to fear from my investigation. என்ன பத்தி பயறதுக்கு என்ன? You have no business investigating my son. I told you, he had nothing to do with it. With all due respect, Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. யாரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்படி. I'm an influential man, Mr. Shelby, and I pay very well for loyalty. Are you trying to buy me? Let's just say I'm trying to show you where your interest lies. How much do you want to leave my son alone? $1 crore. I think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it. பாத்தீங்களா? அவனுக்கு பையனை காப்பாத்துறதுக்கு வேண்டி ஒன்னில் நான் காசு தரேன் வாங்கிக்க, இல்லைன்னா மிரட்டுறான். என் பையன் கிட்ட போகாதீங்க, நீங்க அப்புறம் வந்து யோசிப்பீங்க. செல்வி கொஞ்சம் நல்ல கேரக்டர். கொஞ்சம் ஃபைட்டா இருக்கட்டும், எல்லா சீனுமே இவனுக்கு ஷெல்பிக்கு நல்லா இருந்துச்சு. கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சு. ஈத்தன் மாஸ் எல்லாரும் கெட்டவன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. அது வேற இன்னொரு பிரச்சனை. ஈத்தன் மாஸ் பாவம், அவன் நல்ல பையன் தான். அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படி பார்த்தாலும்? அவன் குழந்தையே, அவன் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையும் அவன் இருந்தான், 2வது குழந்தையும் போச்சு. வாய்ப்பே இல்லை அவன் கெட்டவனா இருக்கு. 3 இன்ச் ஆயிடுச்சு கேஸ், இன்னும் 3 இன்ச் தான். டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணும் இப்போ. என்ன இடம் கைஸ் இது? இங்க பாருங்க, என்னது முதலையா? Porcelain lizards? They look new, out of place with the rest of this old beat up stuff. The statue. There's been a fire in here. Everything is all burned up. இங்க பாருங்க, கருப்பு கலர். நிறைய கிடக்கு ஃப்ரெண்ட். ஓ, இதுக்குள்ள ஏதோ இருக்கப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம குலுக்கி பார்க்கும்போது உள்ள சவுண்டு கேட்குதான்னு பார்க்கணும். இருக்குது பாருங்க.
கண்டுபிடிச்சிட பாத்தீங்களா? டீ கிடைச்சிருச்சு. சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பையனை காப்பாத்திடலாம். பெருசா சஃபரு கிஃபர்னெல்லாம் சொன்னா நான் கூட பயந்துட்டேன். Still feeling weak. I can hardly stand. ரெண்டு வீடா இருக்கு. யூடியூப் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்கலன்னா கஷ்டம். A GPS on the table. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the What the fuck, bro? camera. அவனோட ஒரு லாஸ்ட் பேரல வெட்டணுமா 5 நிமிஷத்துல கேமராக்கு முன்னாடி. If you succeed, you will get your reward. ஐயோ எப்படிடா, என்னடா இது? Gotta disinfect the wound if I want to have a chance of surviving. இதுல டிஸ்இன்ஃபெக்டட் உண்டுன்னு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பயங்கர கஷ்டமா இருக்குவே. ஐயோ இது என்ன? இதெல்லாம் வேண்டாம். இதெல்லாம் வச்சு கையா இருக்க போறாங்க இப்போ. The pain's gonna be intense. Gotta find some way to reduce it. This is fucking nuts! I can't do it. I want to save Sean, but I refuse to do this. Cut off a finger? No way! You have 4 minutes and 30 seconds எட்டால முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்க்கங்க. Alcohol. This could all go horribly wrong. I'm not going to save my son by dying here. ஐயோ அயன் ராடு. எதுக்கு பார்த்தா? முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத பாக்கங்க. 5 minutes. I've got 5 minutes to cut off my finger. Gotta decide now. கத்தி என்ன கைஸ் இதெல்லாம்? I might just be able to get through this if I make the right choices. There's gotta be a way to do this. அச்சோ இருக்காதடா, வாடா வாடா கிளம்புடா. 3 நிமிஷம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. இதுல I have to இருக்கிறத go கையா through with இருக்காது. it. I have no choice, for Sean's sake. I can't cut off my own finger. I just can't do it. I want to save Sean. I'd do anything. Anything but that. இதுல என்ன கான்செப்ட்னா, இதுல எதை வச்சு கையறுத்தாலும் கை வலிக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு You have 3 minutes and 30 seconds left. சொந்த கையை வெட்ட வைக்கானுங்க.
எது கத்திரி கைஸ் வேற வழி இல்லை எப்படி பார்த்தாலும். You have 3 minutes left. வேற வழி இல்லை, டூ இட் தான். ஐயோ ஐயோ Under the desk. ரோஸ் பாவம் பேசுவேன் பட் இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாகிருச்சு வருங்க கேரக்டர் அப்படி அதாவது அவன் குழந்தைக்கு வேண்டிதான் பண்றான். பட் That's affirmative, Lieutenant. We're in position. Perfect. Nobody moves. குழந்தைக்கு வேண்டிதான் பண்றான். பட் இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு. Till I give this signal. Is that clear? We nail him as soon as he sets foot outside. Right, Lieutenant. Lucky that patrol spotted his car. What's he doing in there? இனி வேறங்க வேற நம்மள பிடிப்பாருங்க. எங்கடா டேய் விடுங்கடா எங்கள. They're supposed to be right inside the killer's head. Well, that's just it. What I know of Ethan Mars doesn't match the killer's psychological profile. I know what the jury's going to choose between your theories and concrete proof. What the fuck is that girl doing there? If Mars comes out now, she's going to be in trouble. What do we do, Lieutenant? Want to get her out? No, stand down. எஸ் நம்மள பிடிக்கிறதுக்கு போலீஸ் வந்திருக்காருங்க. அவளும் வந்திருக்கா நம்ம வண்டியை ஃபாலோ பண்ணி.
எனக்கு தெரிஞ்சு அவ காப்பாத்திடுவாளா இருக்கும் அப்போ. எப்படா சொந்த அப்பா மேலேயே டவுட் வந்துச்சு உங்களுக்கு? நான் எப்படா வரும்? யாரா நீங்க போலீஸ்காரனோட இல்லடா நீங்க. அது சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. The ஒய்ஃபுக்கே cops அப்படி don't know இருக்கு. me. I could just walk into the building without being noticed. The police. They staked out the building where Ethan is. She's going inside. Maybe she lives there. Well, it's just as well. We don't want anyone hanging around if Mars comes out. Ethan, what happened? The police. They're out there. I think they're here to arrest you. We've got to find another way out. Shit. What's he up to in there? Wait for a go on my word. We've got to get out of here fast. The cops are going to break in any second. காப்பாத்திடுவான்னு நினைக்க பார்ப்போம். ஒரே செகண்ட் லைவ் கட் ஆச்சு. ஏன் அப்பப்போ போகுதுன்னு தெரியல அந்த நெட்டு. நெட் ஸ்பீடு பிரச்சனையா என்னன்னு தெரியல. வந்துட்டேன் திரும்ப. It's too high. The window's too high. I'll never manage to pull myself up. The crate. I'd be able to pull him up if I could just get to the window. Ready on my go. Stay here, Jaden. Out of the question. I'm coming with you. 2 men at the door, hold your positions. It's a go. Come on, let's go this way. வேடி காப்பாத்திடுடி எப்படியாவது சிவகாமே. காப்பாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். Hey, you, don't move! I'll shoot! Come on, quick! I can't. Hands in the air! Lieutenant, there's a man and a woman exiting the alley. A woman? Shit! It's that girl who went in! Everybody downstairs! They're in the alley! Follow them! The subway. போடா போடா போயிடுடா. போயிட்ட 10 ரூபா வச்சுட்டு இருக்கானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 ரூபா வச்சுட்டு இருக்கானுங்க. Ethan, what's the matter? We've got to keep going. Ethan, they're coming. அவன் கை விரல வெட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ யாரா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பாட்டுங்களா? ஏன்டா நீங்க வேற? பேஷண்டா இருக்கான்டா ரே. Hey, watch it, man! Police! Stop or I'll shoot!
யாரா இடிச்சு நிக்குது பயர Quick! Quick! Ethan, quick! It's gonna hit us! என்ன கைஸ் இப்படி போறா ஸ்கீம் குட் ஆயிருச்சு ப்ரோ கேமுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே அதுல இருந்தே வருமானு தெரியலையே பாப்போம் ஓகே அதுல இருந்து வரல அப்ப நம்ம அடுத்த நாளைக்கு எதை கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் அதுக்கு இல்ல இல்ல அதுல இருந்தா வருதா பரவாயில்ல அதுல இருந்தே வருதான் Quick! Ethan, quick! It's gonna hit us! ட்ரெயின் வருதுடி போடி எவனாவது ஹெல்ப் பண்றானா பாருங்க பாத்துட்டு நிக்கிறவனுங்க டேய் அப்பா We've got to get on that train, Ethan. It's our only chance. Less than an hour ago, we heard from the police who have identified the man thought to be the origami killer. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and dangerous. But police manhunt is now underway, and they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous lunatic. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது அவன் பையனை காப்பாற்றுறதுக்கு வேண்டி தான் போராடிட்டு இருக்கான் ஆனால் இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றானுங்கன்னா இவன் தான் பையனே கடத்தி வச்சிருப்பான் அது நல்லாவே இல்லை You like, so I brought some of everything. I hope that's okay. எதுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ண கேட்போம் You followed me. நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணிருக்க I wanted to know. எனக்கு தெரிய வேண்டியது You're all over the news reports, Ethan. Every cop in the country will be hunting you. நியூஸ்ல எல்லாம் வந்தத பார்த்ததும் எதனால அப்படினு Is it true? Are you the killer, Ethan? இல்லடி இல்ல நான் இல்லடி I don't know. I don't know. எனக்கு But I'm தெரியல the only one who can save Sean. பட் என்னால மட்டும் தான் ஷானை காப்பாத்த முடியும் For your own safety, Madison, I think you should go. நீ என்ன விட்டு போகணும் Ethan, they're after me too. They've seen my face. அவங்க என்னையும் பார்த்துட்டாங்க என் பின்னாடி போலீஸ் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க கரெக்ட் தான் பாவம் அவளை வந்துட்டு என் கூட அவளும் சேர்ந்து இப்ப ரெண்டு பேரையும் போலீஸ் ஹாய் ப்ரோ சிவராஜ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ இப்ப ரெண்டு பேரையும் போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கு அவளை தனியா போனாலும் அவளும் மாட்டிடுவா நான் தனியா போனா நானும் மாட்டிடுவேன் I sometimes have these blackouts. எனக்கு திடீர்னு ஒரு மாதிரி இருட்டடைஞ்சிரும் ஆமா அவனுக்கு ஒரு எங்க நிக்கான்னு தெரியாம போயிடுவான் அப்படி ஒரு As if I'm someone completely different. The only thing I remember afterwards is the bodies. கண்ணு திறக்கும்போது எனக்கு கண்ணுல தெரியுறது வந்து dead body தண்ணிக்குள்ள. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? பேசினை ஃபால் கைஸ் விளையாடுறோமா நைட்டு? I think my other self is testing me, testing my love for Sean. He wants to know if I love my son enough to save him. That means there's some part of me that knows where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Why can't you tell that to the police?
போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா And அவனுங்க tell them what? நம்புவாங்களா? That I'm a schizophrenic who drowned his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go, and I have to stay free to save Sean. I have no யாராச்சும் நம்புவாங்களா choice. இந்த விஷயத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொன்னா போலீஸ் I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. You can't keep going like this. நாளைக்கு You're போக destroying முடியாது. yourself, நீ Ethan. உன்னையே அழிச்சிட்டு இருக்க ஈதன். Finding Sean is the only thing that matters. என் பையனை காப்பாத்துறது மட்டும் தான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே வழி. There has to be another way. வேற வழி இருக்கும். You don't understand. Time is உனக்கு running out. புரியல. Sean will be நேரம் dead in ஓடிட்டு a few இருக்குது. hours. I have no இப்ப choice. செத்துருவான், டைம் ஆயிடுச்சுன்னா. Please, Madison, leave. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me, leave. Leave me to do this on my own. பாவம் guys அவன். அந்த விரலை வெட்டி எடுத்துட்டான் friends. அப்படியே அவனுக்கு விரலை அதுவும் கத்திரிக்கோல் வச்சு வெட்டி எடுத்தான். ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு கண்ணு அப்படி ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு. The box. I have to open another origami figure. ஓகே கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், தெரிஞ்சு இது இனி ஒரு எபிசோடு தான் வருமா இருக்கும். இதோட முடிகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட முடிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டான சேவில் இருக்கா பார்ப்போம். உங்கள் சேவ் மாறி போச்சா என்ன? இருக்கு 28. ஓகே கைஸ், அப்போ இன்னைக்கு லைவ்ல வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் தேர். பை கைஸ். பால் கைஸ் ஏதாவது விளையாடலாம் நைட்டு. பால் கைஸ்ல ஏதாவது கேம் பண்ணா விளையாடலாம். பை கைஸ், பை பாய்.